Good day, everyone. This is the second lecture video for tawag sa prelim. Okay, this topic, okay, introduction to carbohydrates, will be divided into two lecture videos. This will be part 1. Okay, so kasi medyo halabain niya siya na introduction to carbohydrates. Okay, so let's start. Okay, please bring out your copies, okay, para masabayan nyo ang lecture video natin yan. Okay? So for the contents, so this will be the topic, yung topics natin sa introduction to carbohydrates. So first, we will define what are carbohydrates. Next, we will discuss the functions of your carbohydrates. Next, the structures, and followed by the types. And lastly, yung cellular processes associated with carbohydrates. For example, your photosynthesis, glycogenesis, glycogenolysis, and most importantly, your cellular respiration. Okay, so part 1, so ininopat, this will be your part 1. So, sinin na video, hanggang types of carbohydrates lang yung i-discuss ko. While part 2 naman, or part 2 sa introduction to carbohydrates will only be focusing on the cellular processes. Kasi sa cellular processes, medyo, medyo malisod. Okay, siya ang pinakamalisod na part sinina sa intro to carbohydrates, yung pang last, si cellular processes. Okay, so kaya may separate lecture videos siya. Okay, so let's start with the definition. Okay, by definition, carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds that yield polyhydroxyaldehydes or ketones upon hydrolysis. Okay, so diyan ko ma-confuse. Okay, I know medyo confusing ini ng mga terminologies ng polyhydroxy, mga aldehyde, ketone, hydrolysis. Okay, so yan na, tandaan nyo lang muna, okay, kasi di-discuss ko man, babalikan tayo mamaya, okay, tandaan nyo lang muna na yung carbohydrates are polyhydroxyaldehydes and ketones, okay, then they can be, reverted or can be converted into polyhydroxyaldehydes or ketones gihapon kapag nag-undergo siya sa hydrolysis. Okay? When we say hydrolysis class, okay, it is made up of two words, hydro and lysis. Hydro means water, lysis means break down or break apart. Okay, so basically, your carbohydrates, we can break them down using water. Okay, so pag may carbohydrate daw, tas gimbutangan tas ang water, pwede natin siya ma-break down. Okay, so amin ang ibig sabihin sa hydrolysis. Okay, they include monosaccharides. So I guess familiar ka mo sa monosaccharides, baga na-discuss naman ni nasan high school. Okay, and their derivatives, okay, like oligo and polysaccharides. Now, your carbohydrates serve as important roles, okay, sa energy metabolism, energy storage, structural support, and cellular recognition. Okay, so these, sa baba, this is your example of your carbohydrates. Okay, so inisinda na duwa, these are both monosaccharides. Okay, so you have the left one. Okay, this is your glucose. Okay, aminin an chemical structure sa glucose or sa blood sugar naton. While this nasa right side, this is your fructose. Okay, fructose naman yung nasa right side class. Okay, so again, sa sinina slide, tandaan nyo lang muna na yung carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. Okay? So, amo lang nga na yung kailangan nyo tandaan sinina na first slide. Okay? Kasi babalikan naman na siya. So, next, we go to functions. So, on carbohydrates, dumudamo sa functions. Okay? Pero, ininalima ang pinaka-main function niya. Okay? So, aside siniigo pan iba, okay? Pero ininalima ang pinaka, let's say, important na function ng carbohydrates naton. So, energy source for cells, number 1, energy reserve for your cells, structural function, component of nucleic acids, and number 5 is cellular recognition. Okay, so let's start with energy source. Okay, so yung carbohydrates naton,
it is what the most well-known function, okay, of carbohydrates is to provide energy for cells naton. So carbohydrates, that is our main source of energy. Okay, kaya kita may energy dahil sa carbohydrates naton. Okay, mostly dahil sa carbohydrates natin na ginakaon. Okay, the major carbohydrate used by human cells, is your glucose or the blood sugar. Okay, yan. Si glucose or si blood sugar, usad siya na carbohydrate. It is a type of a carbohydrate na ang function is to provide energy. Okay? So, during cellular respiration, glucose is oxidized and its chemical energy is captured largely to make ATP or your adenosine triphosphate. Ini na ATP, amin na siyaan dili ni siya na chemical energy. Kaya your ATP, amin ni siyaan energy na kailangan natin. Okay? Or amin ni siya ang naga-provide sa energy. So, glucose will undergo cellular respiration para siya maging ATP, para yung ATP maghatag sa aton energy class. Okay, so una, may glucose kita, it will undergo a process, a biochemical process called cellular respiration to convert your glucose into ATP. Si ATP, siya na ang ma-provide sa aton ng energy class. Okay, so carbohydrates are particularly important as a rapidly accessible energy source. So take note, dili lang carbohydrates ang pwede maging energy naton or energy source naton. Lipids, proteins, okay, they can be used as energy. Pero ang readily available or readily accessible, ang pinakamadali gamiton na energy, okay, sa naton body is your carbohydrates. Okay, si carbohydrates, primarily yung glucose. Okay, so kung nakakita na kamo sini, okay, so kung naka-perform na kamo sini, nang ginatusok baga sa daliri, okay, para may maglabas ng dugo, then gina-measure yung blood sugar. Okay, so ang gina-measure naton didi class an glucose. Okay, so glucose ang gina-measure sini na test. So you call this your RBS or your random blood sugar. Okay, so amin na siya, gina-measure tayo yung blood glucose or yung blood sugar sa lawas sa patients naton. Now, paano kita or how do we acquire glucose, okay, sa body naton? Now, humans, tandaan nyo, us humans as well as animals acquire carbohydrates or nakukuha naton yung carbohydrates from eating or sa diet naton. Okay? While yung plants, they acquire carbohydrates to a process called photosynthesis class. Okay? So, ang kailangan nyo tandaan class is that humans and animals, we cannot perform photosynthesis. Okay? Dili kita naka-perform sa photosynthesis because we lack the necessary organelles and cells para para i-undergo yung photosynthesis. Yung pwede lang mag-photosynthesis is yung plants. So yung plants, kaya niya maghimo sa diri niya na glucose. While kita, dili naton kaya maghimo sa glucose. Para kita magka-glucose, kailangan naton magkaon. Okay, makaon kita sini na mga carbohydrate-rich food like your potatoes, mga fruits, okay, beans, pasta, okay, rice, etc. Mga go foods, diba? May, kung natatandaan nyo pa, go, grow, glow foods. Okay, yung go foods, okay, yung go foods naton, amin asindaan mga carbohydrate rich foods naton. Okay, they provide your energy, yung go foods naton. Okay? So again, mga humans and animals, dili ta kaya mag-produce ng carbohydrate via photosynthesis, kaya
nag-eat kita, nagakaon kita sa carbohydrates. Okay? Hali kanino na carbohydrates, hali na sa plants naton. So, kung mapansin nyo, tanan ini na product here, okay, tanan na product ini, product san plants. Okay? Your potatoes, your fruits, your pasta, even your pasta, this is a, hali siya sa tanom. Okay? Sa wheat. Okay? Sa starch, na hali sa plants. Okay? So, tanan ni nasindahali maghihapon sa plants. Nano kay hali sa plants? Kasi yung plants, kaya ninda mag-undergo sa photosynthesis, kaya ninda mag-produce sa diri na glucose or carbohydrate class. Okay? So, that is for energy source. Next, we go to energy reserve. Okay? Carbohydrates also serve as a short to medium-term energy reserve. This means that these types of carbohydrates are used only when glucose or other energy source are used up. Okay, in humans and animals, the carbohydrate energy reserve is called glycogen. So, pag humans, animal, yung energy reserve naton or yung carbohydrate energy reserve naton, yung tawag mo is glycogen. While sa plants naman, yung carbohydrate energy reserve is called starch. Okay? So, nano kay naga-reserve kita sa energy, nano kay dili ta ginagamit tanan. Okay? So, class, okay, let's start with the humans and animals muna. Mamaya na yung plants. Okay? Sa humans and animals muna kita. Now, for example, nagkaon kasi ng damo-damo. Okay, kinaon mo ini tanan. Sini na picture. Okay? Inubos mo na tanan na pagkaon. Now, yung mangyayari sa body mo is you will have too much carbohydrate. You will have too much glucose sa body mo. Okay? Ito na glucose, dili mo ito tanan magagamit as energy. Okay? At that time, dili mo siya magagamit tanan. So, ang gihimuon sa body mo, yung sobra, yung excess na glucose, i-convert natin siya pag glycogen, which will become your reserve. Okay? So, in time, nga naubos na, okay, pag wara ng glucose, used up na yung energy source natin, yung glucose natin, sa kapapasok si glycogen. Okay? Na non-function ni glycogen, same as glucose, which is to provide energy for the body class. Okay? Same din sa plants. Sa plants naman, anong ginahimo sa plants? Paano sila nagkakaigwas ng carbohydrate? Paano sila nagkakaigwas ng glucose? They undergo photosynthesis. They can make their own glucose. Now, what if nasobrahan sila pag-produce? Okay? Nasobrahan sila pag-produce ng glucose. Dili man ninda kaya magamit ito tanan. So, nananihimo ninda, isustor ninda ang sobra na na-produce na glucose into starch. Para once wara na siya or naubusan na siya sa glucose, igwa siya sa reserva. May energy reserve siya, which same ang function sa glucose, which is to provide, okay, same sa function, provides energy class. Okay, so amin ang ibig sabihin sa energy reserve. Reserva. Okay, dili siya automatic ginagamit, gina-reserve lang kapag ubos na yung other energy source natin, like your glucose or blood sugar. Next, we have structural function. Okay, so structural function, basically from the word itself, it provides physical and mechanical strength. Okay, we have two carbohydrates that function or that performs this function. You have cellulose and chitin or chitin. Okay, pwede siya tawagon na chitin, pwede siya tawagon na chitin. Okay, cellulose, makikita mo na siya sa plant's cell wall. While si chitin naman sa shell sa mga insects and your crustaceans. Okay, so kung mapapansin nyo, dito muna kita sa baba, you have your shrimps, lobster, crabs, mga shellfish. So, sa shells ninda,
igwasan chitin or chitin. Ang ginahimo san chitin, it provides physical and mechanical strength. Kaya gani, yung shells sini na mga tawag sila ng mga animals or ng mga crustaceans matugas. Okay? Kasi yung chitin provides physical and mechanical strength. Sa trees naman and sa plants, we have your cellulose. Okay, cellulose, makikita mo na siya usually sa trunk, sa mga branch, sa mga stem. Okay? Sa wood mismo. Okay, nanoan kahoy, nanoan wood, matugas. Matugas siya dahil sa cellulose. Nano ginahimo sa cellulose? Again, it provides physical and mechanical strength. Kaya matugas ang shells, kaya matugas ang wood or yung branch ng mga trees is dahil sa cellulose, and yung sa crustaceans naman dahil sa chitin or chitin class. Okay, so amin na an ibig sabihin sa structural function. Next, we have component of nucleic acids. Okay, now, pag sinabi ng nucleic acids class, tandaan nyo per me, duha lang ina. Okay, tandaan nyo per me, it's either your DNA and your RNA. Okay, tandaan nyo per me na pag may nabati ka man ng nucleic acid, isipon nyo tulos ini na duwa. Okay, DNA and RNA. So, yung carbohydrates naton, that is a part of your DNA and RNA. So, carbohydrates are essential components of DNA which contains your 2-deoxyribose and RNA naman which contains your ribose. Kaya gani, si RNA, ang tawag mo sa RNA is your ribonucleic acid. And si DNA naman, deoxyribonucleic acid. So, pag i-define naton, okay, si RNA, usad siya na nucleic acid na may ribose sugar. Sa DNA naman, usad siya na nucleic acid na may deoxyribo sugar class. Okay, so, the structure ninda, okay, amin structure sa ribose sa left, sa DNA naman nasa right. Okay, so dilianin natin i-discuss ang structure. Okay, ginpakita ko lang din kasi babalikan man natin ini mamaya sa structures. Okay, so again, the carbohydrates, okay, part siya ng nucleic acids natin. They make, okay, your nucleic acids. Okay? So last, we have cell recognition. So cell recognition from the word itself, recognition. Recognition means to recognize or identify. Okay? So carbohydrates participate in cell-to-cell recognition and communication. They are often attached to proteins and lipids on the external surface of your cell membrane. So examples are your glycolipids. So glycolipids is a combination of carbohydrate and lipid, and glycoproteins naman, carbohydrate and protein. So glycolipid, glyco means carbohydrate, lipids means lipids, glycoprotein, glyco means carbohydrate, protein means protein. So glyco plus lipid, carbohydrate plus lipid, glycolipid, carbohydrate plus protein, glycoprotein. Okay, so ano ibig sabihin sa cell recognition? Okay, yung cells na kita ng mga tao, okay, kita ng mga tao, para ma-recognize or para ma-identify naton ang kapwa natin na tao. Na anong ginahimo naton? Okay, we ask them. Okay, sino ka? Sinong pangaran mo? So madali kasi masabat lang sinda sa aton. Ang cells naton wara san ability na mag-istorya. Okay? Dili sinda naka-speak. Okay? So para sinda maka-communicate to one another, igwa sinda sini. Yung mga glycolipids or and glycoproteins. So ang ginahimo ninda irog sini. So you have two cells, cell A and cell B. Para sinda mag-communicate to one another, ang ginahimo ninda ma-attach, okay? The glycolipid from your cell A will attach
to the glycolipid of cell B. So, ma-attach sinda, same din sa glycoprotein. Okay, ma-attach sinda to one another. Once nag-attach sinda, okay, ma-recognize sinda ang kada usad class. Okay? So, kung wara sini, tagwara sini, okay, or biskin mawara lang ano sa sila sa inda, kadi si cell A, kan cell B, wara siyan na nadikitan or na-attachan or naka-bind sa cell B. So, nanon sasabihin ni cell A, dili ko ikaw kilala. Okay, dili niya kilala si cell B kasi wara man may nagdikit sa iya class. Okay, so amin na an way para mag-communicate yung cells naton. So, isipon nyo na lang, ini si glycoprotein and si glycolipids, bagay na siya an ID. Okay? Para naton ma-identify, okay? Para ko ma-identify kung sino yung ininatawo, kailangan ko kitaon an ID niya kasi adan pangaran niya. Same din na siya sa glycoproteins and glycolipids. Isipon nyo na lang, amoy na siya ang mga ID. Okay, mga ID san cells naton class. Okay, so amin ni si drink water, ang pangaran sinaan niya. Okay, so matuod na siya na pangaran. Okay, sina na student. Okay, actually kabatch ko na siya, si drink water. Magka-schoolmate kami sa sa FEU. Okay. So naging sikat na siya san pandemic. Okay, si drink water. So again, tawag sina again, cell recognition, basically you will use your ID. Naga-identify yung cells naton gamit yung IDs nila, which is your glycolipids and your glycoproteins. Okay, so that is all for functions. Let's go to structures naman. Okay, so dili ka mo ma-overwhelm sa nakikita nyo. Okay, na yung mga CHO, mga number. Okay, so madali lang yun sa button na slide. Okay, so very basic lang yun eh. Okay, di ka ma-overwhelm. So carbohydrates, okay, generally contain 3 basic elements. So tandaan nyo, ang carbohydrates naton may tulo na basic elements na kailangan. Okay, required ini na tulo para ka makahimong carbohydrate. You have your carbon, hydrogen, and your oxygen. So aside sina, pwede pa dagdagan iba na element, pero amin is ang tulo na pinakakailangan. So many simple and basic carbohydrates follow this formula. The formula is this. Okay, same lang inin duwa. Okay, simplified ini, expanded naman na sa right side. Okay, ang ginhimo lang sa expanded is we tawag sini sa math, we distribute. Okay, we distributed your N. Okay? Kasi 'di ba naka-close and open parenthesis siya, so i-distribute lang natin yung letter N pakadi sa O tag H or sa oxygen and sa hydrogen. So i-distribute pa kada kaya ka nagkaigwas sini na formula. Okay? So nanong ibig sabihin sini na N? Okay, your small letter N is the number of carbon atoms in a carbohydrate. Okay? So you can use any formula that you want. Okay, pwede ka sa simplified, pwede ka sa expanded. Personally, mas gusto ko ini sa expanded kasi mas clear. Okay, dili na ako habo ko pa na sa may ginakita na mga na mga close open, gusto ko irugsin eh. Okay, diretsuhan. Okay? So, pero again, pwede mo gamitin ng dua. Same lang ina sinda. Now, paano ginagamit ini na formula? Okay, example, we have glucose. Ang glucose, tandaan nyo, ang chemical formula niya is C6H12O6. Okay, paano siya nagkaigosin na formula? Okay? So let's start with N. Yung N natin is 6. Kasi N is the number of carbon atoms. Pero ang carbon atoms sa glucose, we have 6. So automatic, 6 na siya. Now, paano ka nagka-12? Paano ka nagka-6? Okay, paano ka nagka-12 sa hydrogen? Paano ka nagka-6 sa oxygen? So, nimuon lang natin, we replace the N. Okay? We replace the N with 6. Okay? So, ang CnH2ON maging C6H2O6. Then, we distribute 6
2 hydrogen and oxygen. So, distribute lang naton. Kaya ka nagkaigwa sini. Now, sini, dili pa yung final answer naton. Kailangan pa naton i-multiply an hydrogen. Okay? Kasi may pa rin kita san, tawag san, may pa kita di san, ano tawag san, multiplication? may pa kita san, tawag san, may operation pa kita na nabibilin din sa hydrogen. So, 2 times 6, that is 12. Okay? So, very simple lang. Okay, nano na operation lang ni himuon mo didi, ma-multiply ka lang. Okay, so, tanaman siguro maaram na mag-multiply. Okay, so amin duwa lang na step ang himuon nyo. Babalyuan nyo lang sa number of carbon atoms ang nasa formula. Once na replace nyo na, i-multiply nyo lang an sa hydrogen. Sa hydrogen lang kamo ma-multiply, wara kamo himuon sa C, wara kamo i-multiply sa O. Diin lang kamo ma-multiply sa hydrogen lang. Okay, so amin na C6H12O6 class. Okay, and structure ni glucose or your blood sugar. Now, monosaccharides are the simplest carbohydrate unit that cannot be broken down into simpler carbohydrates. Okay? So, ang monosaccharide naton, siya na ang pinaka-basic na carbohydrate. Siya na ang pinakagamay na carbohydrate. Bawal na naton siya i-break down into more smaller carbohydrates. Okay? Bawal na natin siya i-break down into more smaller carbohydrates. Okay? Siya na ang pinakagamay na carbohydrate. Now, para ta ma-classify inisinda ng mga carbohydrates, okay, we classified them by the number of your carbon atoms. So, kung may 3 na carbon atoms, we call it triose. Pag-4 naman, tetrose, 5 pentose, 6 hexose, 7 heptose. So, we only add OSE. Okay? Now, going back, we have glucose. We have C6H12O6. C6H12O6. Carbon atoms is 6. So, based sa number of carbon atoms, ano ang tawag mo kan glucose? You call glucose as a hexose. Okay? Kasi 6 yung carbon atoms niya. So, usad siya na type of hexose sa glucose class. So, next, we have the 2 different chemical groups. So, adi na iton sa definition na ginasabi ko sa iyo kanina. Ini siya. Balikan ta lang. Okay, by definition, carbohydrates are polyhydroxyaldehydes and ketones. So, i-discuss na kung narang ibig sabihin sino na polyhydroxy, aldehyde, and ketones. Okay? So, before that, igwa kitan 2 chemical groups sa carbohydrates. Okay, you have your hydroxyl group and you have your carbonyl group, which is divided into 2. Your aldose and your ketose. Now, hydroxyl group, amin na siya ang mga OH na nakikita nyo. So, inisinda. Okay, ang tawag mo sinasainda, okay, tanan nina, miskinin, so, pwede man siya isurat na OH, pwede siya isurat na HO. Okay, same lang inasinda. Okay, basta may OH or HO, ang tawag mo na chemical group is your carbonyl group class. Okay, sorry, mali. Hydroxyl. Okay, hydroxyl group. So, carbohydrates usually contain several number of hydroxyl group. Kaya gani ang tawag is polyhydroxy. Pag sinabi mo na polyhydroxy, poly means many. So, polyhydroxy, ang ibilang sinasabihin, many hydroxyl groups. Okay? So, bilangan ta. We have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Same. 5 yung hydroxyl group. So, marami. Okay? So, polyhydroxy na ang tawag mo kasi 2 or more na. Ina siya na hydroxyl groups class.
Okay? Next, we have your carbonyl group. Carbonyl group naman, ang kinaibahan ni carbonyl group kan hydroxyl is igwa siya sa carbon. You have this element. Okay, may may carbon kita. So you have two. You have your aldose and you have your ketose. Aldose, ang iya chemical formula is CHO. Okay? While ketose naman, C double bond O class. Okay? So, balikan ta dide. Kataon ta. You have your CHO here. So, ang tawag mo sini class is aldehyde group. C double bond O naman, keto group. So, dahil may aldehyde group class, dahil may aldehyde group kita, ang tawag mo sini na ang tawag mo sini na compound or na molecule is aldose. Dahil may keto group kita, sini na molecule, ang tawag mo sina sa iya kay ketose naman class. Okay? Now, question. Pwede ba sinda magsabay? Okay? Pwede ba magsabay ang what do you call this? Ang aldehyde, yung aldehyde group and ketone group. Okay, sa usad na molecule. Okay? Sa isad na molecule na tawag sa usad na carbohydrate molecule. Okay, so the answer is yes, class. Okay, so pwede siya magkaigwasan aldehyde or keto group. Pero di mo siya very rare. May mga instances talaga na nagasabay is na duwa. Pero sa mga i-discuss naton, wala sa may nagasabay class. Okay, pero may mga some instances, lalo na sa mga large molecules, pwede magsabay yung aldehyde group and keto group class. Okay? Pero for the sake of our discussion class, okay, pag may nakita ka mo na CHO, ang tawag mo sina aldehyde group. So, ang tawag mo sina na molecule kay aldose. Pag may nakita naman ka mo na C double bond O, ang tawag mo sini na part is your keto group. Ang tawag mo sini na molecule kay ketose class. Okay? So, balikan ta si adi nagali. So, this is your glucose. Adi nagali. So, this is your glucose class and sa right naman is your fructose. Okay, so this is two different carbohydrates. Okay? So, si glucose, igwa siya sa aldehyde group. So, ang tawag mo sa glucose is aldose. Okay? Si fructose naman, dahil may keto group siya, ang tawag mo sa iya kay ketose naman. Okay, next. So, dito na kita sa naming. Okay, so again, review natin. Kapag yung number of carbon atoms, 3, ang tawag mo siya triose, 4 tetrose, etc. Okay, pa heptose. Pag may aldehyde group naman, ang tawag mo aldose. Pag may keto group naman, ketose class. Okay? Now, pag ma-name kita ma-classify kita sa carbohydrates, primarily your monosaccharides, ginakumbay natin ininduwa na pangaran. Okay, ini siya na mga triose, tetrose, pentose, and ini na aldose and ketose. Okay, so when naming carbohydrates, particularly your monosaccharides, we combine their classification based on the carbonyl group present, the aldose and ketose or ketone, and the number of carbon atoms. So, triose, tetrose, pentose. So, ang tama na pag-combine sa is first, ang carbonyl group, second naman, a number of carbon atoms. So, for example,
Okay, igwa kita sa aldehyde group. May CHO sa structure and yung number of carbon atoms na is 3. So tawag mo sila is triose. So i-combine lang naton si aldehyde group si aldose and si triose, you will get aldotriose. Okay? Pag may ketone group naman, ang tawag mo sina ketose. Okay? Dagdagan mo siya. Pirang carbon atoms? 6. Ang tawag mo pag 6 is hexose. So, combine lang natin ketose and hexose, you will get ketohexose class. Okay? So, adi na. Okay, pinaka-final. Okay, sa structure. Ba? Okay, pinaka-final sa structure. So, we have glucose and fructose. Okay? So, both are monosaccharides and both have the same number of carbon atoms, which is 6. So, pareho sinda, 6 ang carbon atoms. Okay? So, pag 6 ang carbon atoms ninda, same man sinda sa chemical formula class. Okay? Pareho sinda, C6H12O6. Okay, paano ko na-derive ini na formula? Okay, yung gingamit lang naton ito siya na formula naton. Okay? N gali ini. Okay? Where N is the number of carbon atoms. Okay? So, dahil pareho sinda 6 ang carbon atoms, pag gamiton tayo na formula, same din ang malabas na chemical formula ninda. Okay, so para naton ma-differentiate sinda class, ang difference ninda is sa carbonyl group. Okay, didi sinda nag-iba. Okay? So magkaiba sinda san carbonyl group kasi si glucose may aldehyde, si fructose naman may keto group naman siya class. Okay? So, pag papangaranan natin siya or kapag ika-classify natin, okay, your glucose, ang final name niya or ang final classification niya is aldohexose. Okay, aldose siya kasi may aldehyde group and hexose siya. Nano kay hexose siya kasi unom ang carbon atoms niya class. Na si fructose naman, ketose, nano kay ketose siya kasi igwa siya sa keto group. Nano naman kay hexose siya kasi may unom siya na carbon atoms class. Okay, so very easy lang. Okay, pag name or pag-classify sa monosaccharides, kailangan nyo lang tandaan ang carbonyl group na present and kumpira a number of carbon atoms class. Kasama lang ina ang kailangan nyo tandaan. Okay, sini na pag-classify sa monosaccharides natin. Okay, next we go to the types of carbohydrates. So, ano daw yung pinaka-last? Iba na pa na yung pinaka-last na part. Okay? So, sa types of carbohydrates kita, okay, so carbohydrates are divided into simple and complex carbohydrates. So, sa simple, you have your monosaccharide and disaccharide. Complex naman, you have your oligo and your polysaccharide. Sa monosaccharide, it contains only one monosaccharide molecule. Disaccharide, you have 2 monosaccharide molecules. Kaya gani, pag sinabi na di means 2. Oligo naman, next, pag sinabi na oligo, 3 to 10 na monosaccharide. Sa polysaccharide naman, greater than 10 monosaccharide, usually hundreds to thousands. Okay, na monosaccharide na molecule ang combine natin, diba? Okay? Now, aminin mga example sa pinakababa. Sa monosaccharide natin, you have your glucose, fructose, galactose, ribose, 2-deoxyribose. Sa disaccharide naman, you have your sucrose, lactose, maltose, oligo, raffinose, and stachyose.
poly naman, glycogen, starch, cellulose, and chitin. Usad-usadon tay na sinda tanan class. Okay, so kaya amin na kaya nagpahalaba ini siya na PowerPoint dahil sinina part, okay, sa types. Next, okay, let's start with monosaccharide. Sa pinaka-basic kita. So monosaccharide is a single carbohydrate unit that cannot be hydrolyzed or be broken down into simpler carbohydrate. Siya na ang pinakasimple, siya na ang pinakagamay na carbohydrate. Bawal na natin pagamayon siya lalo. Okay? So this is the building block to make complex carbohydrates like oligo and polysaccharides. Okay, examples na inalima. Now, when we say building block, kapag may na bati ka mo na building block or pag may nabasa ka mo na building block class, tandaan nyo lang ini. Okay, I guess familiar ka mo sini. Lego. Okay, so Lego bricks. Okay? So in ang Lego bricks, mga individual lang inasinda, okay, mga individual na bricks na kapag in-combine mo, pwede ka magkaigwas ni na mga structure. Okay? May mga nahihimo mo as mga structure. Okay? Pero individual lang inasinda. Kailangan mo sinda idikit-dikit. Okay? A single Lego brick is considered as a building block, a monosaccharide, that is used to make large structures like disaccharide, oligo, and polysaccharide by combining other monosaccharide. So, ang ibig lang sabihin si Niklas, kaya ako ginpakita ini, is para ma-visualize nyo ang function sa monosaccharide. Okay, ang monosaccharide, aminin mga tanan ini na individual na mga bricks. Okay? So, kapag yung combine sinda, nakahimo ka na sini, okay, ang tawag mo na sini na dako na structure, amin na siya disaccharide, oligo, and polysaccharide nimo. So, kailangan mo sa mga individual na brick para ka makahimo sini na large na structure class. Okay? So, amin na siya. Okay, para madali nyo visualize ang monosaccharides naton. So again, single lang, usad lang siya. Okay, individual lang sinda class tanan. Pero kapag ginurupod mo sinda tanan, makahimo ka sa dako na structure. Okay, you can make your disaccharides, oligo, and your polysaccharides. Okay, let's go to the examples. Number 1 is your glucose. So, amin yung chemical formula niya, C6H12O6. So, other terminologies or other terms ni glucose, we have your blood sugar and your dextrose. Okay, other names niya. It is probably the most important monosaccharide in human metabolism, okay, because it provides energy, okay, for cells during cellular respiration. It is an aldohexose. So, pag sinabi na aldohexose, igwa siya sa aldehyde group. Ito CHO. And igwa siya sa 6 na carbon atoms. Kaya siya tinawag na hexose. Fructose. Same pa din sa kanina. Ketohexose siya. Okay, same siya sa chemical formula sa glucose. Iniba lang, igwa lang siya sa ketose group. Okay? And has 6 carbon atoms. Si fructose naman, may kita mo siya sa fruits and sa honey. Okay? Si fructose, ang tawag mo other name mo sa iya is fruit sugar. So, pag nagkaon ka mo sa fruits, tag na taste nyo na matamis, natitaste nyo si fructose. Okay? Siya ang fruit sugar. Siya nagapatamis sa fruits naton. Next, we have galactose. Okay, galactose, amin yung formula niya, C6H12O6. Similar sa sinindua na previous, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. Okay? So, si galactose, it combines with glucose para ka makahimon lactose. So, lactose, i-discuss natin siya mamaya, usad siya na disaccharide. Okay? So, para ka makahimo sa lactose, ma-combine lang inin duwa. Okay, para ka makahimo sa lactose. So, it is an aldohexose. Okay, may aldehyde group siya and may 6 carbon atoms. Okay, napansin nyo, class? Pareho siya kan
glucose. Si glucose, aldohexose. Si galactose, aldohexose. Si glucose, may 6 carbon atoms. Si galactose, may 6 carbon atoms. Si glucose, may aldehyde group. Si galactose, may aldehyde group din. Okay, same thing na sa tanan. Okay, nano lang ang difference. The only difference between galactose and glucose is the positioning of the hydroxyl group in carbon 4. In glucose, the hydroxyl group is in the right side, while sa galactose naman nasa left side yung hydroxyl group naton. Or niya, sorry. So, usad lang na difference na kahit pareho sinda sa chemical formula, kahit pareho sinda sa aldehyde group, kahit pareho sinda sa numbers ng carbon atom, may nag-switch lang. Dili na element class or nag-group, iba na ina siya ang kinalabasan mo. Okay? So, amin ang difference. Tandaan nyo, ang difference lang ni glucose and ni galactose is yung hydroxyl group na makikita mo sa carbon 4. Okay? So, pag pangaran gali sa carbon, pag ma-name ka sa carbon or ma-number ka sa carbon, number 1 is sa pinakataas. Sa amin, carbon 1. Name mo. And pababa, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6 sa pinakababa class. Okay, sa amin ang pag-bilang or sa numbering sa carbon atoms natin. So, dahil di may nagka-difference, okay, sa carbon 4, okay, igwas ang difference. So, ang tawag mo sina, tawag sina, amin, so, amin ang, sorry, dili tawag. So, amin ang difference, sorry, ni glucose and ni galactose. Kasi tandaan nyo, ang difference in the position of the hydroxyl group sa diin na carbon sa carbon number 4 class. Next, we have your ribose and your 2-deoxyribose. So, sabayon to sinda pag-discuss. Kasi, tawag sina, isipon nyo magbangho din ni sindanduwa, si ribose at si 2-deoxyribose. Now, si ribose, may kita mo sa RNA. Si 2-deoxyribose naman sa DNA. Pareho sinda aldopentose. Okay, we are both aldopentose. So, pag sinabi mo na aldopentose, okay, may do siya na ginasabi sa imo. Igwa siya san aldehyde group. Okay, nano gayon aldehyde group natin itong CHO. And igwa siya san 5 na carbon atoms. Kasi gani, pentose. Okay, pareho sindan duwa. Makikita niyo C5, C5. Makikita niyo sa structure niya, kaigwa siya sini. So, ina siya na tawag sini na HC double bond O, amin siya an CHO naton. Dili ka ma-confuse class, okay, kasi may nakita ka mo na C double bond O. Bas isipon niyo na irog siya sini. Okay, dili ito siya class, okay? So, ini siya, kapag i-expound natin ini siya, ang mangyayari sini, okay, kapag i-expound natin si CHO, magiging C double bond O, tas may hydrogen pa. Okay? Ang difference lang ni aldehyde and the keto group is si aldehyde igwa siya san hydrogen. Okay, si keto group wara. Carbon and oxygen lang si keto group. Si aldehyde group igwa siya san hydrogen class na nabilin. So going back, okay, igwa kita sa aldehyde group pareho. Okay? And igwa kita ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Nano ang difference ninda? Okay, ang difference ninda adi sa pangaran mismo ni 2-deoxyribose. Okay? Nano ang ibig sabihin sini na number? Nano ang ibig sabihin sa deoxy? Okay? Ini na number class, inin 2, ang gina-specify sini an carbon atom. Carbon atom number. Okay? So, pag sinabi mo na 2, ang carbon number 2.
So gintukduan ta na kamo pa nung pag number, di ba, sang carbon atom. Number 1 ang pinakataas. Okay, pababa. 2, 3, 4, 5. Okay, pag sinabi mo na 2, ang carbon atom number. So, dili kita ma-focus sa carbon 2. Pabayaan tayo ng 1, 3, 4, 5. So, 2 lang kita ma-focus. Now, deoxy. Deoxy. Pag sinabi mo na D, DE, remove. Pag sinabi mo na oxy, oxygen. So, pag sinabi mo na deoxy, combine mo lang ang duwa, remove oxygen. Okay? So, remove oxygen kanino? Sa ribose. Okay, so i-combine natong tanan, ini si 2-deoxyribose. So, ang ibig sabihin sa 2-deoxyribose, sa carbon number 2 daw, okay, sa carbon number 2 sa ribose, tatanggalan daw naton san oxygen. Kaya ang nangyari, nabilin na lang na naka-attach kay carbon nimo is nano hydrogen na lang. Kaya pagtanggal mo sa oxygen, ano nangyari? Irog na lang siya sina. 2-deoxyribose or D-ribose. Okay? Ayaw niyo na pag i-memorize yung D. So, pwede na may D, pwede walang D. So, pwede mo sabihin siya na 2-deoxyribose na lang. Okay? Yan sa D-ribose. Para di na ako ma-confuse. So, again, pag sinabi na 2, carbon 2. Pag sinabi mo na deoxy, remove oxygen. Tatanggalan mo sa oxygen si ribose diin sa carbon number 2. So, tatanggalon mo ini para ka magkaigwa sini na CH2 class. Okay, so, amin naan difference ninda ni ribose tag ni 2-deoxyribose. Okay? So sa formula, magkaiba sila sa formula class. Kaya kung mapansin nyo, kaya ang formula ni what they call this ribose is O5. Okay, kasi 5 ang carbon atoms niya. While si 2-deoxy, even though 5 yung carbon atoms niya, 4 lang yung sa oxygen niya. Kaya nano, nag-deoxy gani kita. Nagtanggal kita sa oxygen. So, ini siya na 2-deoxyribose, it does not follow the usual C2H2ON formula. Okay, exception siya sinina formula naton class. Okay, kinano gani ka exception? Kasi nag-deoxy kita. We removed an oxygen. Kanino kita nag-remove? Sa carbon 2. Okay, sa carbon 2 kita nagtanggal sa oxygen class. Okay? So, this is the summary. Okay, di ko na i-discuss. Okay, kasi nasabi ko na tanan ini na pwede ko ma-discuss. Sinin na table. Okay, so gimbutan ko lang ina para madali niyo ma-memorize. Okay, yung mga important details per types and monosaccharide class. So, kung may time kamo pwede nyo siya i-memorize or skim. Okay, pero kung na tandaan nyo na maging pansabi ko kanina, so no need na para mag-memorize yun na table. Next, we have disaccharides. Si disaccharides naman class, you have, ang keyword mo is si DI. Pag sinabi mo na di kasi, 2. Okay, disaccharides are carbohydrates composed of 2 monosaccharides units. So, you have 1 monosaccharide plus another monosaccharide. I-combine mo inasin ng duwa, magkakaigwa ka sa disaccharide. Okay? Sino ini na mga monosaccharide na ginaminaton di? Amo inisinda na 5. So, pag i-combine natin ang duwa didi sa inda, makahimo ka sa disaccharide. Okay? Ano rin ibig sabihin si ni class? Okay?
kung makuha kita disan duwa sa inda, tas combine naton, magkakaigwa ka sa disaccharide. So unlike monosaccharides that cannot be broken down into simpler sugar, si disaccharide pwede naton ma-breakdown. Okay? So nano kay pwede naton ma-breakdown kasi pag si disaccharide i-breakdown, tutungaon naton siya, nanon mahihimo naton, balik lang into monosaccharide. Okay? Si monosaccharide, bawal na naton matunga siya kasi siya na ang pinakagamay. Okay? Si disaccharide, kasi nag-combine kitang dalawa na monosaccharide, pag tutungaon ta siya, i-breakdown ta siya, mabalik lang siya sa original na mga monosaccharide. Okay? Now, paano naga-connect? Okay? Paano naga-connect ini na mga monosaccharide? Igwasindasan glycosidic bonds or linkages. Tandaan nyo yun eh. Okay? Ini siya na plus sign, amin na siya ang glycosidic bonds or linkages. Ang ibig mo sabihin sa glycosidic bonds, so these are bonds connecting monosaccharides to form complex carbohydrates like disaccharide, oligo, and polysaccharide. So para ka magkaigwasan disaccharide, kailangan mo sa dalawa na monosaccharide and kailangan mo sa glycosidic bonds. Okay, in this scenario, usad lang na glycosidic bond kasi in between man lang siya madikit. Okay, sa duwa na monosaccharide. So examples natin, you have sucrose, lactose, and your maltose class. Sa dinatanan, okay, madali lang yun siya. Ang kailangan nyo lang tandaan, sinina tatlo is kunano ang required na monosaccharide para create sina na disaccharide. So, sucrose commonly known as table sugar. Aminin asukal. Okay, asukar na ginagamit natin for sa kape, or sa pag-bake. Okay, tawag mo siya sucrose. So, para ka makahimong sucrose, kailangan mong glucose and kailangan mo sa fructose. Combine mo lang sinang duwa plus your glycosidic bond, magkakaiwa ka sa sucrose or your table sugar. Next, you have your lactose. Lactose naman is combination ng glucose and your galactose. Okay, commonly known as milk sugar. Siya ang sugar na ada sa milk. Okay, pwede siya sa milk. Usually sa milk, patugani sa miskin mga what do you call this, mga formulated milk, and for example, Nido, inang gina-powder, tas ginahalo, may lactose pa din na siya, class. Pero ang pure na lactose talaga, nasa breast milk, or milk na hali sa mga hayop, for example, sa mga cow. Amin ang pure na lactose, class. Okay, nasa mga formula milk, mga chemical na inasinda. Mga chemical na glucose, chemical na galactose ging combine para ka makahimo sina na type san lactose. Pero again, same pa din, pareho sinda milk sugar. Next, you have maltose. Si maltose, ang kailangan mo sina sa iya, duwa na glucose. Glucose plus glucose. Okay? So, dili kailangan duwa na different. Okay? Pwede duwa na same. Glucose plus glucose, fructose plus fructose, etc. Okay? Pag duwa na glucose, makahimo ka san maltose. Ang tawag mo sina is malt sugar. Okay? Malt sugar, nakakuha mo yun siya kapag yung starch, ina siyang wheat. Okay? Pag in-breakdown mo ang wheat, magkakaigwa ka san malt. Okay? Ano siya? Malt sugar. Ini siya malt syrup naman, ini siya, class. Ini siya sa taas. Okay? Malt syrup ang tawag mo sina. So, during the breakdown of starch siya nagkakaigwa. Okay? So, again, adi na, ang summary ninda, okay, memorize na lang. Okay, kung dili nyo nasabutan didi, okay, adi na. Mas madali. Next, you have your oligosaccharides. Oligosaccharides naman, it is made up of 3 to 10 monosaccharides joined together by glycosidic bonds and linkages. Again, meron tayong glycosidic bonds and linkages dito. Okay? Igwakatan glycosidic bonds kan disaccharide, tandaan nyo.
can oligosaccharide, and can polysaccharide. Okay? So, tatlo igwa sang glycosidic bond kan monosaccharide wara. Okay? Kan monosaccharide wara kang glycosidic bonds. So, dalawa lang yung common na oligosaccharide. You have your raffinose and stachylose. Si raffinose, it is a trisaccharide. Pag sinabi mo na trisaccharide, tatlo na monosaccharide units. Sino yun siya na tatlo? You have your galactose, glucose, and fructose. Combine mo sinday na tatlo, makay mo kan raffinose. Okay, question. How many glycosidic bonds are used to make raffinose? Dalawa. 1, 2. Okay, dalawa na glycosidic bonds. Okay? So, found siya sa beans, wheat, and in some vegetables, si raffinose. Next, we have stachylose. Tetrasaccharide naman siya. Pag sinabi mo na tetrasaccharide, 4 na monosaccharide units. So, sino siya na 4? You have 2 galactose molecules. Again, pwede siya mag-repeat. 1 glucose, 1 fructose. So, pira siya na glycosidic bonds. 3 na glycosidic bonds. So, galactose plus glucose plus fructose. So, 1, 2, 3. 3 na glycosidic bonds. Okay, kat stachylose, 2 na glycosidic bonds naman kay raffinose. So, tandaan nyo na siya, class. So, next. Okay, ano na ba yung last? Ano na yung pinaka-last? Okay, and polysaccharides natin. So, polysaccharides are polymers. Okay, when you say polymers, this is a large network of large network of molecules. Damo-damo na siya. Okay, damo-damo na siya na nag-combine ng mga molecule. Okay, kaya siya poly. Many molecules na nag-combine para ka makahimo sinasaya. Kaya ang tawag mo siya is polymer. Okay, more than 10, usually 100 to 1,000 monosaccharides units, again, joined together by glycosidic bonds. So, may duwa kita na type sa polysaccharide. May for energy storage and may for structural support. Sa energy storage, we have your glycogen and starch. Sa structural naman, cellulose and your chitin. So, una, let's discuss si glycogen. Kaya na-discuss na natin siya kanina. Si glycogen, nakikita siya sa humans and animals, is functions as an energy reserve. So, dalawang organ yung nagsustore, okay, ng glycogen sa body natin. Your liver and your skeletal muscle. Okay? Skeletal muscle, amin na siya muscle na naka-attach sa skeleton natin. Kaya siya tinawag na skeletal muscle. So, for example, yung bicep, yung abs, yung tricep, okay, yung quadriceps, okay, amin na siya mga skeletal muscle natin. Basta muscle na naka-attach sa skeleton natin. Okay, skeletal muscle na siya. Okay? So, it is made up of hundreds to thousands of glucose molecules. So, para ka makahimong glycogen, hundreds to thousands of glucose only. Okay, so amin structure siyang glycogen class. Dumudamoy na class. Tanan ini sinda. Tanan ini na mga individual na nakikita nyo na na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na hexagon. Tanan ni na sinda glucose. Okay, glucose na tanan. Gin-combine mo damo-damo na glucose, nagkaigo kang glycogen. Okay? So, the arrangement of the glucose molecules is highly branched. Tandaan niyo, sa glycogen, naga-branch siya. Nananibig sabihin nag-aerob siya siniklas. Okay? So, from here, igwa kasi na part na duro-diretsyo. Okay? From this, may branch off, nagasanga-sanga. Okay, nagasanga-sanga. Okay, ang glucose naton. So, glycogen is converted to glucose if glucose levels in the body becomes low. Okay, so kapag mababa na yung glucose, si glycogen papasok to provide energy. Paano siya mag-provide energy? Kasi
composition niya? Glucose din. Okay? So next video ko i-discuss ito siya na process, class. Okay? Kung paano siya naghahatag sa energy si glycogen. Next, we have starch naman. Si starch is the main carbohydrate energy reserve sa plants naman. So, kanina, sa animals and humans, si glycogen. Si starch naman sa plants. Okay, it is made up entirely. Same pa din, hundreds to thousands of glucose molecule. So, similar in the class in composition. Okay, same in composition, different in structure. Okay, same sinda composed ng hundreds to thousands of glucose. Ang kinaibahan ni glycogen sa starch is kung paano nag-arrange yung glucose molecules. Okay? So, converted by plants to glucose when they lack glucose molecules. So, same function pa din. Pag wala ng energy yung plants natin, wala na silang glucose, i-convert lang si starch into glucose. Okay? So, but the glucose molecules are arranged in two different ways. So, si starch, ang pag-arrange natong sa glucose sa starch may two ways. You have your amylose and amylopectin. Again, class, arrangement ang ginadescribe natin dede. Dili types ng starch, ha? Si amylose and si amylopectin, dili siya types ng starch. Type siya sa arrangement. Arrangement nino, arrangement ng glucose. Okay. So, kapag gin-arrange natin siya sa duro-diretso ang glucose, linear or straight, ang tawag mo sina amylose. Kapag gin-arrange naman natin siya na may branching, okay, ang tawag mo sina amylopectin. So, kapag i-combine natin ini siya na duro-diretsyo, dagdagan tayo sa nagaduro-diretsyo. Okay? Ang tawag mo sina, you have your amylose part. Okay, this part is your amylose. And this part is your amylopectin. Ang tawag mo sina, class kay starch. Okay? Combine lang natin ini, tag-ini. Ang tawag mo sina kay starch, class. Okay? Now, base yung niya ako, nanon difference ni glycogen kan amylopectin. Okay? Ang difference in the class kaysa branching. Si glycogen more branched. Okay? Compared sa amylopectin. Kung makikita nyo, class, okay, compare natin, namuda mo siyang sanga. Okay, irason ko na, no. Okay, mas damo siyang sanga, kung mapapansin nyo. Okay, damo siyang sanga. Compare didi. Okay, mas damo ang branching sa what you call this, sa glycogen. Compared natin sa amylopectin. Okay? Now, nanong ibig sabihin sino na branching? Nanong kailangan mag-branch sini ni glycogen and ni amylopectin. Okay? So, both glycogen and amylopectin sa starch na makikita have branching glucose chains, while si amylose naman wala. So, glycogen and starch pareho sin the glucose and has the same function. Okay, nanong function ni glycogen and the starch? Mag-provides an energy kapag yung glucose levels are gamay na. Now, if the structure is linear, like this one, the enzyme needed to break it down will have only one site to work on, which will take longer para malabas yung glucose. So, nanong ibig sabihin sini? Okay, ini na first sentence kita. Okay, let's focus on amylose. Now, again, tanan ini na nakikita nyo na irog sini. Okay, tanan inasinda na nakikita nyo na hexagon, tanan inasinda glucose. Now, sa amylose, glucose ini tanan class. Si amylose or si starch, ang function niya is to provide energy kapag mababa na yung glucose naton. Okay? Now, kapag gagamiton ta na ini siya si amylose,
ma-start kita didi. Okay? Tatanggalon tayo ni, ang pinaka-last. Okay, tatanggalon tayo ni. Okay, naghiwalay na siya. Pwede siya gamitin sa energy. Masunod naman, tatanggalon. Masunod naman, tatanggalon. Masunod naman, tatanggalon. Masunod naman, tatanggalon. So forth and so forth, hasta maabot na didi. So, madugay ito na process, class. Kasi usad lang na area. Bawal ka mag-start didi sa tunga. Ma-start ka talaga sa pinakapunta. Sa terminal end ka ma-start. Okay? Para matanggal mo ang mga glucose. Okay? Para makahatag energy yung starch or si amylose naton. Now, let's go to sa amylopectin and si glycogen. Si amylopectin, pwede ka mag-start didi, and didi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In this example, may 10 sites ka. Okay, may 10 sites ka na pwede kuhaan san glucose diretsyo. Okay? Now, let's go to glycogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sinin na example. Okay? May 28 sites na pwede kuhaan tulusan glucose molecules. Amin ang advantage kapag igwasan branching. Okay? So, branch structures like glycogen and amylopectin, there are many sites that your enzyme can work, therefore speeding up the release of glucose molecule. Kan amylose, pira lang. One only. Pausad-usad. Kan amylopectin, damo. Kan glycogen, damo-damo. Okay, sa amin ang ibig sabihin or advantage san branching. Okay, compared sa linear na structure class. Okay? So, kung hungaong ka mo, between glycogen and starch, sino mas damo or mas matulin maghahatag sa glucose? Si glycogen. Okay? Kasi again, mas damo siya sa available na sites na pwede tanggalan sa glucose. Next, you have your structural support. You have your cellulose. Una, it consists of hundreds to thousands of glucose molecules and is found in plant cell walls. Tandaan nyo, nakikita siya sa plants. So, which provides mechanical and structural support. So, usually, nakikita siya sa wood or sa trunk. Okay, sa trunk, sa mga puno, sa branch, sa stem. Okay, kami nang kailangan sa structural support talaga. Okay, kasi amin na nag-hold san weight san imo plant or san puno. Okay, so kailangan nila matugas sinda class. Okay? So amin ang trabaho sa cellulose. Now, humans, we cannot digest cellulose. Okay? Because we lack the enzyme called cellulase. Si cellulase, gamit natin ang trabaho ni cellulase, i-break down ini siya. Si cellulose. Okay? This is your cellulose. Nalimot ako sabihin, it is composed of glucose pa din. Okay? So, si cellulose, composed of glucose, pwede siya ma-breakdown to provide energy kasi again, glucose mangyapon siya. Ang problema sa tao is wala kita sini na enzyme. Dili natin kaya tanggalon ini. Kasi ang pwede lang magtanggal si cellulase. Humans, we lack cellulase. Wala kita sina sa lawas naton or gamay-gamay lang sina and what do you call this? And concentration sa lawas naton. Kaya dili nato na breakdown ini siya sa cellulose. Kaya gani kung napapansin nyo, kung nagakaon ka mo sinan malunggay, mga dahon-dahon, mga green leafy vegetables, okay, mga dahon-dahon baga, pag nag-udok ka mo, nagalabas ang dahon.
Okay, dili nato na digest ito kasi wala kita sini san cellulase. Okay, kami itong reason class. Okay, na kung nagakaon ka mo sa malunggay, tas udo ka mo pagkatapos, pag udo niya may mga dahon-dahon na nagalabas. Okay, sa amin na, kasi wala kita san cellulase. Okay? Now, animals. Si animals, like mga herbivores, like cow, goat, mga carabao, or mga horse, pero sina, mga herbivores, nagkakaon sa mga plants, same sinda sa aton. They also lack cellulase ini dapat. Okay, pa-change ako. Cellulase ini. Dili cellulose, sorry. Pa-change ako. They also lack cellulase. Okay? So, wala sindan cellulase. Pero nano ang diet sila ng mga herbivore? Tanom, mga plants ang ginapakaon sa inda. Kasi, may bacteria sinda sa stomach na siya ma-produce an enzyme para ma-breakdown an cellulose. So, ang bacteria na ada sa stomach ni animal an ma-producean cellulase. Okay? Dili mismo an animal an ma-produce an cellulase, an ma-produce kay an bacteria para ninda may digest yung plants ang cellulose for energy ninda. Okay, sa amin na siya an nangyayari kan cellulose. So next, last na ba? Okay, last. Okay, si chitin or chitin. So si chitin, okay, found in shells, again sa mga crabs, mga insects, shrimps, lobsters. Okay, so it makes the surface of those animals hard. Okay, kaya matugas, makunat, and in the shell dahil sinini chitin. Para ka makahimo sa chitin, you need N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine, this is also a monosaccharide. Makasad siya ng monosaccharide, amin na siya. Kami na si N-acetyl glucosamine class. Kaya sad siya ng monosaccharide na hundreds of thousands siya. Ging-combine mo sinda tanan para makahimo san chitin class. Kaya amin na siya sa makikita mo sa mga insects, sa mga shell, sa mga insects, sa mga crustacean like your crabs, mga lobster, shellfish. Okay, kaya may matugas ang shell ninda. Kaya dahil sininikay chitin. Okay, so amin ang summary. Okay, sa aton mga polysaccharides class. Okay, so tandaan nyo na lang and different composition of monosaccharide, again hundreds. Okay, hundreds to thousands sinasinda. Hundreds to thousands na glucose para makahimong glycogen, starch, cellulose, hundreds to thousands na N-acetylglucosamine para ka makahimong san chitin. Now, si glycogen, pwede siya makita sa humans and animals, starch sa plants, cellulose sa plants, chitin sa mga insects, and sa crabs, etc. And sa function, energy storage, sa glycogen and starch, structural support naman yung cellulose and chitin naton. Okay? So that is the last, okay, part. Okay, so part 1. Okay, so that hanggang dili lang kita sa polysaccharide ma-end. Okay, so part 2, ma-start na kita dito sa cellular processes associated with carbohydrates. Okay, so that is all for part 1. Okay, see you sa part 2 naman, class. Okay, so thank you for listening.